We started out, my brother and I, making little movies on Super 8 cameras when we were 13, 14 years old. You know, we still feel, and I still feel, that essentially what I've been doing up until the present time is really just pretty much the same kind of play, just with, you know, bigger cameras and 200 more people. But it doesn't really feel fundamentally different from that. برادران کوئن طی 36 سال نویسنده، کارگردان و در برخی موارد تدوینگر 18 فیلم بلند بودند. در عین متفاوت بودن این آثار، شباهت‌های زیادی بینشون وجود داره. در این ویدیو به 5 نکته مهم سینمای برادران کوئن اشاره می‌کنم. شما میتونید کانال یوتیوب طعم توت رو دنبال کنید تا به محض منتشر شدن ویدیوی جدید با خبر بشید. I like it when you leave a movie feeling good, but you want to say, look how horrible people can be. Isn't life great? You can still feel good. Yeah. I mean, sentimentality to me is, you know, look how wonderful people are. Isn't life great? That's kind of boring. But the other thing is interesting. You want your own wife kidnapped? Yeah. آدمربایی و اخاذی، دزدی و استخدام آدمکش پای ثابت این 18 فیلمه. That's up. You want me to kill him? شخصیت‌های اصلی برای حل کردن مشکلشون به قانون شکنی روی میارن و به خاطر اطلاعات کمی که دارن در تشخیص تهدید اصلی دچار مشکل میشن. رابرت مکی در کتاب داستان میگه وقتی شخصیت اصلی اقدامی رو انجام میده، باید بین پیشبینی او و نتیجه کارش یک شکاف عمیق وجود داشته باشه. شکاف‌هایی که شخصیت اصلی و مخاطب رو غافلگیر کنه. فیلم‌های برادران کوئن پر از چنین لحظه‌هاییه. در ویدیوی آرزوی خودآگاه و آرزوی ناخودآگاه بررسی کردیم که چطور شخصیت اصلی علاوه بر تلاش برای رسیدن به هدف خودآگاه از نیاز درونیش هم مطلع میشه و نکته مهمی رو درباره زندگی یاد میگیره. اما در اکثر فیلم‌های برادران کوئن هیچ یادگیری در کار نیست. What did we learn, Palmer? I don't know, sir. I don't fucking know either. I guess we learned not to do it again. Yes, sir. And I learned this, I think, pretty early on, is that actors will do absolutely anything for you if they trust you to the extent that they trust you that you are not going to make them look bad. And if you manage to convince them of that, then they'll do anything. But if there's a lingering suspicion that you might not be trustworthy that way, then you're in trouble. بعضی از بازیگرها مثل خاویر باردم با یک بار همکاری با برادران کوئن اسکار بردن. اما بعضی از بازیگرها بارها و بارها در فیلم‌های این دو برادر تکرار شدند. برای مثال فرانسیس مکدورمند در 7 فیلم حضور داشته و اولین اسکارش رو برای فارگو برده. جان تورتورو در 4 فیلم حضور داشته. و برای بارتون فینک بهترین بازیگر جشنواره کن شد. راجر دیکنز، فیلمبردار معروف سینما، هم یکی از اعضای تقریباً همیشگی تیم تولید فیلم‌های برادران کوئنه. همکاری دیکنز با فیلم بارتون فینک شروع شد و در 11 فیلم دیگه هم ادامه پیدا کرد. او تا امروز 5 بار به فیلم‌های برادران کوئن نامزد جایزه اسکار شده. یه اسم دیگه که در بسیاری از فیلم‌ها تکرار شده رادریک جیمزه که از بلاد سیمپل به عنوان تدوینگر با این فیلمسازها همکاری داشته و این همکاری در 14 فیلم دیگه هم تکرار شده. رادریک جیمز تدوینگر وجود خارجی نداره و یه اسم مستعار برای برادران کوئنه.
more than any other director I've ever worked with, really. You have a confidence in early takes. Well, that's a charitable way of looking at it. The other way is just that we're just not perfectionists. Well, I think there are two things. One is, it is true that I've never understood, the Stanley Kubrick thing where he does 90 takes of an insert of someone opening a doorknob. I think part of it comes from when I got out of film school, I was working as an editor. Before we made our first movie, as small as it was, my professional experience was all in editing rooms. And I was working with a very, very interesting woman who really taught me a lot about how to make movies, probably more than I learned in film school. And she was cutting horror films, actually. And so I do think that from the outset, we had a strong sense of what we needed editorially, and what we didn't need. I guess you have to have some instinct for how much do I need to shoot so that at the end of the day, I'm going to have what I need to make this scene work, And then there's the pressures of sort of low budget filmmaking, which is you can't spend, 6 months shooting the movie, and you have to move on and you have to have some instinct for when you can move on. اولین بار سر کلاس اصغر فرهادی متوجه کارکرد مهم تکرار نشانه ها در یک فیلم شدم. در دقیقه 109 مردی که آنجا نبود چنین صحنه‌ای رو می‌بینیم و بدون شک به یاد دقیقه 13 فیلم میافتیم وقتی مشابه این صحنه رو دیدیم. تکرار نشانه ها میتونه در انتهای فیلم ابتدای فیلم رو به یاد مخاطب بیاره و مسیر طی شده رو یادآوری کنه. برادران کوئن استاد این کارن. فیلم درون لوئین دیویس داستان آدمی رو میگه که در یک دور باطل گیر کرده. علاوه بر این که روایت این فیلم دایره شکله، بارها و بارها تکرار رو در زندگی این آدم میبینیم. این تکرار در فیلم‌های برادران کوئن فقط مختص نشانه‌های و لوکیشن‌ها نیست. ممکنه فیلمی درباره 2 آدم دقیقاً همنام بسازن یا شخصیت‌های دوقلو خلق کنن. آدم نیمن، محقق و مدرس سینما، هم به اهمیت فرم دایره در فیلم برادران کوئن اشاره کرده. دایره هایی که بارها و بارها تکرار میشن. Kurosawa has always been one of my favorite filmmakers because he's essentially a sort of narrative dramatist. You know what I mean? It's almost impossible to analyze how he manages to infuse his movies with drama through kind of the way he moves the camera and how he constructs scenes. But he is essentially a dramatist. And then you have somebody like Alfred Hitchcock, who I liked as a kid and I still like, who said, I'm going to concentrate on one genre of movies. It's about making people jump in their seats. But what I'm really interested in is almost in an avant-garde way, is just the formal aspects of movie making. And then the third one would be somebody like Fellini, who is kind of a guy who brought a certain sort of sense of humor, and he's a clown with an unbelievable sort of visual eye. So, and also was a guy who managed to make movies that had no sort of coherent narrative structure. He's not about drama. یکی از اتفاقهای هیجان انگیز سینمایی سال 2021 اکران فیلمی از جوئل کوئنه که بعد از 36 سال همکاری با برادرش تصمیم گرفته تنهایی کار کنه. این فیلم اقتباسی از مکبث و اطلاعات زیادی ازش منتشر نشده. درباره فیلم‌های برادران کوئن میشه ساعت‌ها صحبت کرد. از علاقه وافرشون به موی سر یا ابزارهای جالبی برای قتل گفت. اما این ویدیو رو با معرفی فیلم مورد علاقه فرانسیس مکدورمند تموم میکنم. Inside Llewyn Davis. Oh, really? Yeah, interesting. Here's why. It's about a loser. It's about a really, really talented loser. It's so connected to the music that Joel sings completely off key every year, every day of our 38 years. I mean, he sings all the Bob Dylan songs badly, but the poetry, the poetry of the script. I love it. I love that one.